ஒரு ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் உச்சமாக இருந்தால் அந்த ஜாதகருடைய பணவரவு எப்பொழுதுமே மிகைப்படுத்தி தான் இருக்கும். இவர் எந்த அளவுக்கு தான தர்மம் பண்ணுகிறாரோ அந்த அளவுக்கு செல்வ வளமும் பெருகும் அப்படிங்கிறது நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இதுதான் இந்தியன் ஹிஸ்டரியிலே நடந்த ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஸ்கேம். ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியோட ஃபவுண்டர் திருபாய் அம்பானி ஏமன் கவர்மெண்ட்டை சீட் பண்ணி எப்படி இந்தியாஸ் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் ஆனாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். 1950ல ஏமன் ரியல் காயின்ஸோட குவான்டிட்டி சடனா டிராப் ஆச்சு. கவர்மெண்ட் இந்த காயின்ஸ்லாம் எங்க போச்சுன்னு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது இது எல்லாமே திருபாய் அம்பானி தான் ஸ்மக்லிங் பண்ணிட்டு இருக்காருன்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. எதுக்காக ரியல் காயின்ஸை திருபாய் அம்பானி வாங்கணும்? 16 வயசுல பெட்ரோல் பங்குக்கு வேலைக்கு போன அவர் ரியல் காயின்ஸ்ல சில்வர் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாரு. அந்த டைம்ல லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் சில்வருக்கு ஹெவி டிமாண்ட் இருந்தது. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அவர் ரியல் காயின்ஸை மெல்ட் பண்ணி அதை சில்வர் பார்ஸா மேக் பண்ணி ஹை பிரைஸ்ல சேல் பண்ணாரு. இதை யூஸ் பண்ணி 50 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் lakhs of rupees earn பண்ணாரு. அப்படி ஸ்மார்ட்டா அரப் கவர்மெண்ட்டை ஏமாத்தி earn பண்ண மணியை வச்சு தான் இந்தியால எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு இந்தியாலே மோஸ்ட் வேல்யூடு கம்பெனியா ரிலையன்ஸ் இருக்கு. இதுதான் இந்தியன் ஹிஸ்டரியில நடந்த ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஸ்கேம். திருபாய் அம்பானி பண்ணது கரெக்டா ராங்கான்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் an entrepreneur ஒரு பொருளோட வேல்யூ அண்ட் டிமாண்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்மார்ட்டா மணி earn பண்ணியிருக்காரு. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing. ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. भंड जमिए भंड निमिए भंड मंगन व्याहो भंडो होए दोस्ती भंडो चले राह भंड मुआ भंड भालिए भंड हुआ पांधान सो क्यों मंदा आखिए चित जमे राजान भंडो ही भंड उपजे भंडे पांच ना कोए नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए एको सच्चा सोए என்பதை உங்களுடைய முடிவுக்கு நாம் விடுகிறோம். அதற்கு முன்னால் வழக்கம் போல நம்முடைய மகாகவியுடைய பாடல். பெண்மை வாழ்க என்று கூத்திடுவோமடா, பெண்மை வெல்க என்று கூத்திடுவோமடா, வலிமை சேர்ப்பது தாய்மொழி பாலடா, மானம் சேர்க்கும் மனைவியின் வார்த்தைகள், களி அழிப்பது பெண்கள் அறமடா, உயிரை காக்கும் உயிரினை சேர்த்திடும், உயிரினுக்கு உயிராய் இன்பமாகிடும், உயிரினும் இந்த பெண்மை இனிதடா, ஊது கொம்புகள் ஆடு களிகொண்டே, போற்றி தாய் என்று தாளங்கள் கொட்டடா, போற்றி தாய் என்று பொற்குழல் ஊதடா, காற்றில் ஏறி அவன் விண்ணையும் சாடுவோம் காதற் பெண்கள் கடைக்கன் பணியிலே, ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்று எண்ணி இருந்தவர் மாய்ந்து விட்டார், வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார், கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தார் இரு கட்சிக்கும் அது பொதுவில் வைப்போம், வற்புறுத்தி பெண்ணை கட்டி கொடுக்கும் வழக்கத்தை தள்ளி மிதித்திடுவோம், பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம், எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இழைப்பில்லை காண், வேதம் படைக்கவும் நீதிகள் செய்யவும் வேண்டி வந்தோம், சாதம் படைக்கவும் செய்திடுவோம் தெய்வ சாதி படைக்கவும் செய்திடுவோம், காதல் ஒருவனை கைப்பிடித்து அவன் காரியம் யாவினும் கை கொடுத்து மாதர் அறங்கள் பழமையை காட்டிலும் மாற்றி வர செய்து வாழ்வமடி, பெண்களை
They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently abled. There are some incidents that happen in your life. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. I was 18 years old when I got married. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long, don't get scared. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed, and I got paralyzed for the rest of my life. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? And that is where I realized that the words have the power to heal the soul. My mother said to me, this too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has. And in all that distress and grief, somehow or the other, those words were so magical that they kept me going. One day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. I'm getting tired of this. I want to add more colors to my life. I want to do something. Bring me some colors, bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. It was not just an art piece or just my passion. It was my therapy. And then I was discharged and I went back home. And I went back home and I realized that I have developed a lot of pressure ulcers on my back and on my hip bone. I was unable to sit. There were a lot of infections in my body, a lot of allergies. So doctors wanted me to lie down on the bed straight for not 6 months, for not 1 year, for 2 years. I was bedridden, confined in that one room, looking outside the window, listening to the birds chirping, and thinking maybe there will be a time when we'll be going out with the family and enjoying the nature. That was the time where I realized how lucky people are. That is the time where I realized that the day I'm going to sit, I'm going to share this pain with everyone to make them realize how blessed they are, and they don't even consider them lucky. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of losing people, fear of losing health, money. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears, and I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong
that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone, I started to appear more in public. I started to paint. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows for the last 3 years. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. We talk about inclusion, diversity, gender equality, which is a must. Every time I go in public, I always smile. It's always a big toothy smile on my face, and people ask me, don't you get tired of smiling all the time? What's the secret? I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes, somebody's absence makes you a better person. Cherish their absence. It's always a blessing in disguise. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard. There will be turmoils, there will be trials, but that will only make you stronger. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within.